Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Meet me again with your English teacher, Bu Nui. In this occasion, we would like to discuss about review text. Let's see together. Before we start our lesson today, don't forget to pray. Let's say Bismillahirrahmanirrahim. And then, don't forget, ingat pesan Ibu. Social distancing, using mask, washing hand, don't go anywhere. Okay class, in this video, I will tell you about the definition of review text, social function of review text, what are the generic structure, and what are language feature. And also, don't forget, I will give you an example of review text. Well, students, during pandemic COVID-19, we almost all day long spend our time together at home while study from home, work from home. So, there are more time for you to access some information by YouTube, television. Well, I also usually spend my time for watching and enjoying a movie, saying, watch some review product from YouTube and many others. So, this video I will explain to you about how to make a review text about artworks such as book, novel, film, song, concert, product, skincare, and many others. So firstly, I would like to describe about what is the definition of review text. Review text is an evaluation or critical evaluation, give a suggest an assessment, give opinion about an artwork such as book, play, movie, concert, song, painting, festival, product, and other publication. People read reviews to make decision about what to see, to, or buy, but the review can cause some reader to lose interest in or have negative feelings about the subject under review. Review have to be honest and describe what they see. Remember that review gives one person point of view. Not everyone will agree with this review. Karena definisi dari review text tadi adalah sebagai sebuah pendapat ataupun suggestion, saran kepada pembeli atau customer sebelum mereka memberi atau menonton sebuah film, membaca buku atau produk lainnya, to persuade listener or reader about the product or a movie before they enjoy it. So that the social function of review text or the purpose of review text to analyze and evaluate some creative works and to inform people about its strength and weakness. Jadi fungsi dari text review ini untuk memberikan pendapat atau kritik mengenai sebuah artwork atau karya, baik itu berupa produk, film, buku, atau yang lainnya, sehingga memberikan informasi kepada reader atau listener supaya mereka lebih bisa mempertimbangkan mengenai kelebihan atau kelemahan dari produk atau film yang akan kita tonton. Jadi ini lebih ke sebuah rujukan atau tinjauan mengenai sesuatu karya. And continue to generic structure of review text. There are 4 structure of review text. The first is orientation. Orientation is the background information of the review text. Contohnya seperti nama, karya atau benda, kegunaan karya, dan sebagainya. Next, evaluation is concluding statement. For example, judgment, opinion, or recommendation.
yaitu mengenai gambaran detail dari sebuah karya yang menceritakan kelebihan, keunikan, serta hal-hal yang membuat karya tersebut menarik. Next, interpretation is a summary of the networks including character and plot, di mana penulis memberikan pendapat atau pandangannya terhadap karya yang sedang direview. The last is summary. Summary is last opinion consisting the appraisal or the punchline of the artwork being criticized, atau kesimpulan, recommendation, apakah good or not about. Oke, orientation atau introduction itu menceritakan tentang gambaran umum tentang produk yang sedang kita review. For example, movie or book. Misalnya kita menceritakan kapan buku atau filmnya dirilis, siapa saja pemainnya, kemudian mana isi karyanya. Kemudian pada bagian interpretation, di sini penulis bisa mengekspresikan kenapa dia suka atau tidak terhadap karya atau produk yang sedang dibahas. Apa pendapatnya mengenai karya ini bagus karena apa? Karya ini kurang bagus karena apa? Jadi semacam strength dan weakness dari produk tersebut. Bagian yang terakhir ada summary atau conclusion. Di sini kita sebagai penulis bisa membuat review mengenai bagaimana recommended atau tidak produk yang kita bahas tersebut. Apakah layak tidak untuk ditonton, untuk dibeli, untuk dibaca, sehingga ini adalah kesimpulan dari bagaimana artwork tersebut recommend or not for enjoy. Tadi mengenai structure of review text. The first is ada orientation. Kita memberitahukan kepada pendengar ataupun penonton mengenai barang, produk atau apa yang sedang kita review. Kemudian yang kedua ada evaluation atau positif dan negatif dari produk, bahan, film atau buku yang sedang kita bahas. Kemudian ada interpretation yaitu judgment, layak kenapa kita suka atau tidak suka dengan produk tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan atau recommendation, bagus atau tidak produk itu untuk kalian beli atau and then kita lanjut membahas tentang language feature atau unsur kebahasaan yang banyak kita temukan pada text review ini. The first is the use of present tense, second is the use of adjectives, use of metaphor expression, focus on specific participant, and the last is the use of complex and compound. Unsur kebahasaan yang pertama kita banyak temukan pada text review ini adalah penggunaan dari present tense atau kebiasaan dan juga mengenai pendapat kita itu biasanya diungkapkan dalam bentuk simple present tense. Cirinya adalah subject, verb one, and object. Yang kedua ada the use of adjective atau kata sifat. Di sini banyak mengutarakan pendapat juga sama, sehingga kita akan banyak menggunakan kata sifat. Contohnya, this movie is interesting. Nah, kata interesting di situ kan adalah kata sifat. The film is awesome. Nah, yaitu juga menggunakan kata sifat. Next ada use metaphor or expression, di mana di dalam mereview produk ataupun artworks ini kita banyak menggunakan kata-kata kiasan yang membandingkan dua hal. Metafor kan itu adalah majas atau kiasan yang kita gunakan untuk membandingkan dua hal yang tidak saling berkaitan. Dan ada focus on specific participant. Unsur kebahasaan lainnya yang kita temukan ada menggunakan specific participant atau maksudnya kita hanya akan membahas satu produk. Misalnya kita membahas karya seni buku. Nah, yang dibahas adalah buku jenis itu saja, tidak membandingkan dengan buku jenis lainnya. Atau misalkan membandingkan tentang buku,
fokus untuk mereview buku itu saja, tidak dibandingkan dengan filmnya dijadikan film. Yang terakhir adalah penggunaan complex and compound sentence. Jadi untuk membuat review teks biasanya kita banyak menggunakan kalimat-kalimat berbentuk compound and complex atau kalimat-kalimat panjang untuk mendeskripsikan atau menceritakan mengenai artwork tersebut. Now it's time for you to analyze. I will give you an example of how to make a review text. I will give you a kind of example of video review. Hello everyone, my name is Idrus. I would like to review about Wonder Woman 1984 movie which I watched in the cinema last December. Talking about Wonder Woman movie, it is a second part of Wonder Woman series movie, which the first part is a Wonder Woman and this part is Wonder Woman 1984. Then I would like to review about the second season. Let's begin with all the productions. This movie is produced by Warner Bros. Studio, which is from United States, and the Wonder Woman is played out by Gal Gadot, is Hollywood actress, and she's from Israel. I think this film is really amazing. I'm getting crazy, super excited about this movie when I watched the trailer. Then about the history, about the story. This story is tell about the history of Cold War, which is in Indonesia, Perang Dingin, between United States of America and Soviet Union in 1984. It's like its title, in 1984. Yes, the United States of America is superpower country is told by this movie, and Soviet Union also is superpower country. Then the story is about a faith, about the helping other people, which is Wonder Woman help for everyone who need help, which this part of story is a businessman from America, which is Mike Slord, is getting crazy about his power, and he used the power with a wrong, and the duty of Wonder Woman is finally getting. Yes, this Wonder Woman helped many people as much as she can help. Okay, I'm sorry, I mean as much as her can help, or anyone. Yeah. About the movie, the strength of the movie is, I read the notebook, scary, and I ready to forget about what I was talking about. Then the strength of this movie, I think about the visual effect and about the acting, about every actress acting like a real, oh my god, it's getting nervous. And the week of is too specific story for everyone who don't know about the Cold War or history. It lack of the vibes of this movie. This movie, yeah, I think the conclusions is pretty amazing, and I really recommend you to watch this movie. And don't forget to watch this movie if you want to know about history of this world. And I will give a rate 9/10 because it's That's all my explanation about review text. I hope it can be useful for us. Thank you for your attention. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.